Sir, you are not audible. Yeah, yeah. Sorry. Okay. So let's see for 2 more minutes. In the meantime, we can just interact with a few students available here. Korumilli Preeti. Preeti, are you here? Hello, can you hear me? Okay. Lokesh? Hi, Lokesh. And we have one more guest, 139. 39, may I know your name? Hello. Okay, in the meantime, Arhit and Shruti, I will just give you the overview what I had covered to these students so far, if you are interested, and they will join in the meantime, and then we can start it. Sure, sir. Yes, sir, sure. So I'm trying to teach them about the not complete details, but some basics of um, computational fluid dynamics. Though it's not very clear, I'm trying to explain because it is. I'm trying to teach by keeping in mind the aspects that they know only about some basic concepts of fluid mechanics and not details of dynamics also. So keeping in that mind and making like creating an enthusiasm of what is this computational fluid dynamics and what is the use of this computational dynamics I'm trying to teach to them. I think you can see my screen, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So some of the introductory topics, like I prepare the presentation for only for the introductory topics, and later on I started them teaching through writing pad only, like writing on the board. Uh, like the theme is to cover these things. Let me show you. So the theme is to cover these kind of concepts that what you are seeing on the slide now. So I thought to cover this some concepts of vector calculus that are useful for like solving or deriving the governing equations and then implementing the CFD in a coding way. And then discretizations, I mean numerical integrations, like RK method, Simpson's rule, trapezoidal rule, those kind of things. So it's in the plan, of course. And then some concepts like mass conservation. I think you are aware of this fluid mechanics uh, details, like this is mass conservation, momentum conservation, and energy conservation details. And Yes, sir. Taylor series, yeah, Taylor series concepts also, like forward and backward difference. Like for only for the finite difference method, I thought to teach for theory class, and then after this finite difference method, we will go for. I will plan a ANSYS Fluent workshop for them, which is offline one. So it is for 10 hours. Um, I will try to teach how to simulate an aerofoil or a racing car, small models using ANSYS Fluent student version kind of software. So that is an offline mode. So this is
a small overview what I tried to teach for the students here, and I also need to explain them like what physics we need to understand in the CFD, and why we need the CFD, and how we are implementing this, like the background mathematics, how what are the non difficulties in solving those mathematics, like analytically or simply by some like simplified analytical solutions. I need to explain them why we need the numerical methods, and how to classify the numerical methods, like based upon different partial differential equations. Everything I need to try. I trying to explain to them. So if uh, so they will at least few people, I hope they will show some interest on at least learning a software or learning the mathematics also. Anyway, if they are not not very keen in showing interest in this complete fluid dynamics, they can get interest in at least the mathematics that we are going to deal, and the software part that we are going to deal. So a few classes are already covered on vector calculus, and the important properties in the vectors are already discussed, and some kind of like this is all about the vector calculus I thought already, and some concepts on how to classify the partial differential equations, and how these classifications in differential equations helpful for our fluid mechanics problems. Like fluid mechanics problems, we have commonly flow over a flat plate, flow over a circular cylinder, hyperbolic flow, flow over a hyperbolic pattern classification, hyperbolic kind of equations, but that corresponds to uh, a boundary layer kind of flows. And yeah, these kind of topics I uh, try to explain them. And then yeah, this is also the method, a simple method, the Kramers method I described then, how to classify the partial differential equations using the Kramers method. So these are the things I taught to them so far. And so after that, I like many of them are not very able to get the things clearly. So I stopped there and trying to interact with them, like which way they can understand better. And so more or less, like I instead of going complete details of every computational fluid dynamics, I am converting this like much details of mathematics, and then the workshop kind of idea, at offline kind of workshop. So that is a small overview what we are trying to do. The content also I showed, the contents of the entire sessions that we need to that we will go through for the upcoming days. Yes. So yeah, that is the overall view. So we already having crossed more than 17 minutes. I just want to see at least few more participants. Last time we have good number of participants. Prem sir, Sir, yes sir. So like, is it possible? Like as we can see only two students today. So like they are not I think they available are today. busy in I think they are busy in farewell party, sir. It is conducting Okay. on this week, sir. So they are in busy in that. I think so, sir. Okay. If So at least I already intimated, sir. I intimated them okay. 2 days back and morning. I mean afternoon session also I already intimated. So I don't know, sir, why they are not yet started joined. Okay, but if you at least have one or two students also, that is very good. We can hear if I'm able to teach to two students, but I just need some response from two students. Like Preeti is here, and number 139 is here. If they are able to like interact with the guests today, we have two guests. I will introduce those guests to at least whoever available here. So Preeti, are you here?
Preeti or 139? Dear students, please respond. 139 Samir, sir. 139 is the who is he? Samir. Samir. Samir, are you here? Yes, sir. Hi, Samir. How are you? I'm fine, sir. Okay. You're from civil. Yes, sir. Okay. How are the things going? Like, are you good in academics? Like, you're writing your exams, everything fine? All okay, sir. All okay. Yes, sir. Okay. And you have any friends they can join today, or like uh, we have only one more student here. Preeti is here. Preeti, can you also respond? Like I just want to introduce a few guests to you and Samir so that we can start this discussion today. Hello. Okay, we have one more guest, 104. 104, can you hear me? Hello. Okay. Okay, Samir, we are already delaying so much, so I will just Prabhakar sir and Prem sir. I want to introduce two students from they are from mechanical and they are bachelor students, third year. So first one, Mr. Arhit, he is actually a bachelor student from University of Engineering and Management. Uh, he is studying is mechanical, like third year student, and we uh, we got interacted through different like various sources, and but here Arhit today wants to present about his details on how he is going through his academics. He is also on the same level that what students are there like what students are joining here or attending these classes. So Arhit just want to share his views and how he is coming out of the not only in the academics way and interacting with outside world of different colleges, and he will just give his projects that he is dealing with so far. So over to you, Arhit. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, sir. Sir, myself, Audit Roy from University of Engineering and Management, Jaipur. I basically belong to West Bengal, but I have taken admission in a college in Rajasthan, Jaipur. So uh, I am also from mechanical department in third year. I'm currently in third year of my BTech course. But I am very passionate about aerodynamics and aerospace engineering, and that's why I took courses in NPTEL, in which Gangadhar sir is also our teaching assistant and teaching coordinator. So I always interacted with sir that how means to visualize thing means actually I basically think these mathematical models and these theoretical parts uh, are basically if we can visualize it, then it will become easier for us. And what I do is whenever I get any theoretical knowledge, I try to apply it in my projects, or I used to do some practical experiments in it. So today I will show some of my projects or some of my club's project in which my complete team was involved. Uh, Not only I, because one of our senior is the main founder of that club, and he was very enthusiastic in aerospace engineering. He was also from mechanical engineering department, and
Therefore, he started the club, and we started making projects. We carried out workshops in various colleges. We also took part in competitions, Tech Fest in IIT Roorkee, IIT Kharagpur, IIT Kanpur also. So I am just sharing my screen. Sir, is my screen visible? Yes, sir, it is visible. So this is my club's website where we have uploaded the pictures of the projects we perform in these clubs or develop in this club. So this is our major project, that is a VTOL vertical takeoff and landing concept. This project was selected in Chhatra Vishwakarma Award in 2020, I think so, because I was not in part of this project from very early. I joined later. This project was designed by that senior, and after that I took part in it, and I gained knowledge and started working on this project. So there is a base, means the design is not accurate because due to lack of funds and lack of knowledge, we are not able to properly manufacture it. But still, we are trying to solve the problems that is occurring in it. Like, this is the main project, and after that I will show some pictures where we together work on this project. So this is our club members working on this project. This is my entire team who have worked on this project. Apart from this, we also so this was the starting of the project, from where we using hot wire cutting machines, we manufactured this whole body from XPS foam board, and from that we tried to bring the project looking like this. So this was one of our major project in our club or in our college. So after that, we have few webinars also, which was conducted during the COVID period, where our senior took this webinar, and around 500 participants came. This was basically a workshop, an online workshop on drone. So where we imparted the knowledge of aerodynamics, also few knowledge like how drone works and all. So these are few pictures of that. But apart from this, our other projects are. So this is the project that we means took. So this was our IIT Kharagpur project in which we participated, and that is an RC aircraft we built, and we took part in IIT Kharagpur, the Kshitiz Tech Fest. And after that, these are some few memories in IIT Kharagpur. This is one of our projects that is currently I am working on, that is Ornithopter. It is based on flapping wing aerodynamics or biomimicry. We can say that how birds fly, and from there we try to mimic the total mechanism of that bird and try to make our own mechanism and build project like that. So these are the drones that we tried to build with some flight controllers like PICSOC and KK board CC3D flight controllers. It is not visible here, but still I mentioned. So these are all the projects that we have developed, and yes, all the projects are not successful, but this project was successful. But still, we are trying to make it successful by gaining more knowledge on this. And apart from this, I want to show that how I got interest in this field. Like, whenever I watch the videos of NPTEL that by Professor Arnob Roy, that fundamental of theoretical and experimental aerodynamics, whenever any term I find it difficult, I try to search it in YouTube and try to visualize it. Like, for example, here it is an example of divergence and curl. It is a very lengthy video, but
if you want, I can share the link of this video. It clarifies the whole concept of divergence, curl, rotational flow, irrotational flow, compressible flow, incompressible flow. It interrelates with vector calculus. How vector calculus theoretically what we do and what we implement it in rotational, irrotational, sync flow, source flow, and all this. So I used to correlate with all this whenever I find difficulty in understanding the lectures. And apart from this, Gangadhar sir always supported me and always helped me in uh, solving my problems. I asked Gangadhar sir whenever I found any problem in any of the lecture videos, as well as any of my problems, like whenever I found I study and I find any problem, and I ask Gangadhar sir regarding it. So this is all about me, and this is how we develop projects and how I study basically, and create a interest in me, because I am from mechanical engineering, but still I am finding this field interesting, and it is interesting field because it is advanced level of mechanical engineering. I think so, because after studying fluid dynamics and jumping into aerodynamics is a very interesting topic, and this is how I follow my daily routine, or I try to gain, means constantly, um, that instill the interest in me. Thank you, sir. Yes. Thank you so much, Harith. It is wonderful to Thank see you, all sir. your projects and the details that you explained. You're very nice. And yeah, that Yes, YouTube sir. channels are also really helpful, that they presented all the contents that required for the fluid mechanics really well. You can Yes, visualize sir. all the concepts. Yes. Thank you for sharing that one also. And Thank if you, sir. students are interested, we can discuss those extra information sources also later on. Yeah. Thank you so much, Okay. Arihant. And I also want to mention that one more thing, as we have so many of the civil students also mostly all use this computational fluid dynamics, and the software part also they need it very much. And I just want to give one example of a student who did his bachelor's in civil engineering, and he was a gold medalist in some famous prestigious institute. It's a private institute only, but it is very prestigious in West Bengal. And he was a gold medalist in civil engineering, and he did his uh, PhD and master's everything in the aerospace engineering and in the field of biomimicry. Biomimicry, in the sense, he studied all the not all the how wing flapping is helping the bird to fly and generating the propulsion that it required. Everything he studied using a computational fluid dynamics, and he is now a professor or in the level of assistant professor in some famous like worldwide very famous and good QS ranking institute. So it does not depends on what is your background, it depends on what is your interest at the final specific area that you want to target. So whether you are civil, whether you're from mechanical, it's a common area that you can combine yourself and take up the things from different aspects. Even though for me, I have a background of mechanical, aerospace, everything, but I also needs to work on electric field, some concepts of electrics and signals and devices, everything. So you need to mix up every engineering basics, and you should able to create a new idea. So that is the theme of this present lecture. In the so for the further continuation, I would like to call Ms. Shruti. So let me introduce about her. She is a bachelor student in the mechanical from IIT BHU, and she is also going to work with us as an intern student in the summer intern in this year. So she will work on some kind of computational fluid dynamics project only. So further more details before I am sharing, she will discuss about, she will introduce first and she will discuss how she has been doing all her projects and academics, how she is maintaining both balancing the academics projects and interaction with outside societies, everything. So
Okay, over to you, Shruti. Thank you. Hello everyone, I'm Shruti Jha from IIT BHU, mechanical engineering student. So as for the first thing is why I chose engineering. That was very fascinating for me. The first thing is initially like during my like school years, like till 10th, I was more inclined towards civil services exam. But my nature was to like I was interested in innovating something. I always like sought for the problem, and I always jumped what could be its possible solution. And I always like avoided lengthy methods. Like if we have any repetitive method, so like if a method is known that okay, this is a common method for that, and we can take it. But if it is lengthy, I always avoided, and I always thought for what could be a simple solution for this. So I had this nature. So my family members like they suggested me, okay, like if you have this kind of thing, then it's better if you go to engineering. So from here, my interest in engineering began. Then I was more inclined to like then in standard 10th I attended like a national science concourse. There was a summer camp organized by the national science concourse, so I attended that. Then from there like my interest in aerospace engineering began. Then after the JEE result, I applied for like my first preference. Everybody's preference after JEE result is like most of them like computer science or any electrical or electronics, these types of branch, circuital branch and all. But my first choice was aerospace engineering. But since in India in IIT there are only four IITs like who like provide aerospace courses, and my rank was not up to that, so that I could get admission in these four colleges. So my second preference was mechanical engineering. So choosing mechanical engineering, many students choose mechanical because of their rank, but I chose mechanical because of my interest. And generally, what people think of mechanical is like, okay, so machine, like you have to work on machine, and this is very old branch or something. Computer science is very growing or that. Obviously, every branch is growing. I'm not saying that. But you have to avoid seeing mechanical in that way. Mechanical is actually very interesting. When you go into depth in that field, you'll realize how amazing this subject is. When I encountered fluid mechanics in my third semester, like MA class, since this subject was obviously difficult for me. Then I watched its NPTEL videos because I failed to understand what was taught in the class. Because once the professor taught, then the subject was entirely new. Then like it was very confusing for me. So apart from learning from the professor and books, I also watched YouTube videos. So like that thing became so interesting because fluids is present everywhere in the environment and it is affecting you so much, especially like be it on vehicles or airplanes. You see how it affects, that is aerodynamics. And not only that, the fluids which are flowing inside your body, that is affecting you so much. Now microfluids and all these things are coming, so this topic was so interesting for me that at that moment I thought I can dedicate my whole academic life into this particular topic. That seemed too interesting. Then later on, like I encountered courses like heat and mass transfer, and like that was also like basically fluids and thermal. These were always the field of my interest. Our professor once explained that in nowadays people are focusing on miniaturizing things, but as the miniaturization is increasing, so is the complexity of cooling system increasing. And that thing strike me. Like we are thinking, okay, we will make this machine, we will do that, we will do this, but we are not thinking how we can cool the system and how the coolant will flow. We are making it miniaturized, but we are not considered how the coolant will flow inside that. So these things, how coolant happen, how the fluid affects the body, these things always astonished me, and I was always interested in these fields. Then I always read its theoretical part, but I had no experience in practical. So I always wanted to project where I could actually learn implementing these in practical life. In my first year, my journey began by making a glider with actually our first year was like in online mode due to COVID. So we made like glider from the Depron sheets. So that was quite interesting because you know the theoretically, but when you go to apply it practically, it is very different. Then that was my first experience with the practical world. Then I came to college, and currently I'm in college club of my team, and that is Society of Automotive Engineers. In that club, we are making Formula Car, which will be participating in Supra SA event that is going to be held in July, last July, and
like later on we will be participating in Formula Bharat event. These are basically formula races. So there we are making our formula car, and that has different branches, like different teams. Like chassis team will be making chasing, braking, suspension, powertrain team, aerodynamics team. These. So earlier I was part of the powertrain team, which is responsible for engines and all, engines, differential, these things. And now then after the work was completed, I switched to aerodynamics team. There, like we designed the nose cone of the car. Firstly, those terms were very new to me. What is nose cone? Why do we use front wings, rear wings? What are side pods? Then I also worked on the cooling system of the car. That is how to integrate radiator into the side pods. So we made the nose cones when we first started. Like our team had 4 members. Everyone made the design, and like we expected that the nose cone would create a downforce, but our design was so worse that it created a lift. So it was because it was just a beginning. So from there we learned where we did the mistake. Then we like repeatedly improved it, and like now we are getting very less drag, and like yeah, we are getting sufficient downforce. So that was our improvement. We did analysis on software like the with Sir said, ANSYS. These are the CFD and simulation software. Now then after I worked on basically nose cone and side pods. So I'll share the screen of showing side pod analysis. Just a minute. Is my screen visible? Yes, it's visible. Ha. So see, just a minute. This is a side pod that we are going to attach. So wait, I did its analysis on like ANSYS Shruti, software. Shruti, sorry for interrupting. Just like this is the overview. Like we are going to end at give the workshop of this ANSYS Fluent software. I haven't never shown this software to them. So since you are also the same level of the like these the all are your peers only, just give a overview of the software and if it is all right for you before going this software. Your Okay, idea of topic okay, was okay. just give you the overview of this. Yeah. Basically, what happened? When this software was not present, when such softwares were not present, we used to make a prototype. Then we used to test it in a wind tunnel testing and all, so that like okay, we know we have made it, but we don't know how the moving air will affect it, or how like its thermal analysis, or like how the environment will affect it. So for that reason, this kind of software was made, like so that people could that basically what we do in physical like wind tunnel testing on computer, we can say in this for aerodynamics. Like there are many options, like you can do ANSYS Fluent, ANSYS static structural, and many things. So in ANSYS Fluent is basically wind tunnel testing on computer. What you do in one wind tunnel you can do on computer. Like you can say how much drag that particular like if suppose air is flowing across an object, how much drag will it produce, how much downforce it will create on that object. Then if you're how much like if you add thermal conditions, then you can check how much heat is like thermal conduction and all these things. If we talk about ANSYS static structural, then suppose like there's an object, you are driving a car, if its front part is getting hit by something, then you can see how much bend it will create. So these all things you can analyze by software. So learning these softwares are actually very helpful if you are going to design something. So this is a side pod. I'll show you something. I have made streamlines. Wait, what is that? Just a minute. This is part is inlet, this part is outlet, and this small just rough model I have made for the radiator, and these are the guides. What I want to show you is, okay, hide the inlet, hide the outlet, basically the guides and the radiator. Now just a minute. This is the streamline flow. I was basically checking that if these are the guides, and this is the radiator, how will the air flow inside the side pods? So this was what I got, and now accordingly, like what I expect, it was quite different from like a bit different from what I got expected. Then I changed it. Initially, I didn't add these guides. So that time I was getting a lot of turbulence inside the side pod, which I didn't want. So for the solution, I added these guides, and now also like their problem, which solution I need to find, which I am working on. So yeah. So basically, these things are very helpful. So these softwares are very helpful. So yeah, in this week, this is my current project. So apart from this, I'm also working on my
in our college we have to take exploratory project. So my exploratory project is like use of mechatronics and engine management system. So basically there we are learning the control system like like microcontrollers, how to code on a microcontroller. So basically what happened, what my seniors explained to me was that, see, you are in your second or third year, you are in your undergraduate, you don't need to fix yourself right now to a particular domain. You have to explore fields, and whichever field you like, you just go. So I am learning the control system, and even if I know the control system, it will be helpful for me to go to thermal management or aerodynamics field, or like in bio, or like in flapping wings also. If I know the control system, that will be easier for me also. Then one more project I'm doing, and that is fuel cell electric vehicle, or like fuel cell electric vehicle. We have to design the powertrain system for fuel cell electric vehicle. So yeah, these are the like basically. I'm in this Team Trident. We are where we are making this formula car. Then secondly, I have an exploratory project, which is a part of academics only. So there I'm using learning the control system, and as an extra project in my college, I have taken like fuel cell electric vehicles. So these are the things I'm right now working upon. And engineering is always fascinating because you can use your brain. You can think of innovative solutions, and the most important thing is when you are stuck in a problem, you're not getting anything, but you get an idea. Okay, in this way we can solve this, and that the happiness you get is really really great. So that's why actually I love engineering, and when you involve yourself in engineering, you just can't get rid of it. You will just get more involved and involved. So yeah, this was from my part. Thank you very much. Thank you so much, Suchi. Sorry. Thank you so much, Suchi. We learned so many interesting things from your discussion, and it's interesting to see that you are already handling the software very nice, and many of the parts that you are told to us, it's really interesting for us. Just give me a minute. It's an important call. Yeah, sorry for the disturbance. So with this, I would like to thank Shruti and Arhit. So Shruti showed you the software, what we are going to learn as a workshop in May or sometime that in for 10 hours course. So she's also your peer, like same mechanical or like civils also, you can say it's the same level of your year. I don't say some of you like already had this good experience or may not have this good experience, but it is always better to see what you are learning in this your academics or learning from your projects. It is always better to apply in some kind of projects. Either you are learning it from your professor or learning from your academics, whatever it is, you just try to apply that in the either at least if you are not able to do in the real time prototype, if you can apply in the software kind of thing, or if you can code something, or if you can see the available codes either in GitHub, either in open source courses, open source codes that you can try. These kind of things will increase your ideology. That's what she is trying to she discussed with her, that will increase your ideology and will give you understanding of the way that you have never thought about like that. So trying and learning things from the outside, like not only from the book or not only from the class, try to learn more from your outside knowledge also. Then only you can implement you can better understand the concept that you are learning from your professors. And Arhit also showed you very good projects that what just a minute that what he had done so far, like that's a VTOL project. It's a vertical takeoff and landing. It's very interesting project to me also, because vertical takeoff and landing is really a required kind of, currently it is, its necessity is so its necessity is there for the real world. And many projects may not be a necessity to real world, but if you select some kind of projects like this VTOL that is necessary for current
scenario, or also like what Shruti is doing, the use of radiator for the micro scale projects and how to design those kind of cooling system. So these kind of projects are very useful in the present kind of scenarios. We have to think in that perspective also. Whether it is not useful in present scenario, that is also different thing. If it is not useful, maybe sometime later it can be useful. But think about the project. If you have any idea in your mind, just try to implement in some way. Either you try to draw it, either you try to analyze it, anything that you want to do, you can just use the all the open source softwares or commercial softwares also available in the institutes, also you can use it. So with this, I would like to thank Arhit and Shruti for their valuable time and uh, for discussing their projects. So thank you so much for you both. And yeah, Thank you, sir. so thank you, Shruti. Thank you, sir. Thank you, Arhit. So we have two faculties here, like Prabhakar sir and Prem Kumar sir. If they want to, like students also, if anyone also just want to interact with like how with the students, they can just like have a quick one or two few questions to them. Or Prem sir or Prabhakar sir, like I just want you to give your opinion on how the students are performing outside they are also peers outside other colleges, and just want to show how they are doing the things. Nothing to say, sir. I'm just wishing them all the best for their project. I hope they will get success very shortly. So all the best, both of you, for Shruti and Arhit. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Shruti and Harhit. If you are interested, you can stay in this lecture, or else we both can leave. We can discuss it on later. Okay, sir. Just Okay, sir. yeah, Thank you, yeah. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, Shruti. Thank you, Harhit. Bye. So I hope we are having good number of participants now, and yeah, let's see if anyone has any idea, or if anyone want to interact for this today's session, because we are already delayed so much regarding the topics that I prepared for you all. So, but instead of giving the topics directly, I feel it is at least one or two topics that we can understand very clearly, so that we can proceed from that later on, instead of giving all the topics at a time. So just let me see if someone can interact with today's session, and your opinion, like you also have any idea, or are you also doing any kind of projects that will be helpful. If you can discuss, if it is possible for me from my side, if I can give any suggestions to you, I can also, you are welcome to share with me. Let's see, anyone, like if you, any idea, or if you have any doubts or session also, just let's see a few minutes, and then based upon your discussion, we can proceed further. Let me call, if not, 104, are you here? For anyone who are available here, can you please raise your hand? Like who are available here actually, if you can just raise your hand. I will call or not, that's a different thing. I just want to check how many of you are really in the meeting, because I have been calling you people several times, but I did not get a good response. So please raise your hand so that I can understand whether you are really in the meeting or not. Anyone? Hello? Sir, Prem sir, we discussed with some people last time, right, sir? Like Yes, Ramesh, yes, not Ram. yes, sir. I forgot. Vamsi, sir. Vamsi, yeah, Vamsi, yes, sir. Vamsi. Harshit. Vamsi, Harshit, yes, sir. Yeah. Shekhar, sir. Som Shekhar. Shekhar, yes, sir. So are they here now? Are they here now? No, sir. Oh, we really miss those people.
because sir. they interacted very well in the last session. So I just want to see if someone can also interact this time. Yes, sir. We can forward the discussion. It's just an interaction. I'm not going to question anything. Just want to sharp your brain by questioning the things. Let's question the things and then we can learn why this is happening like this, and then we can learn step by step. Not to like blaming you, not to feeling you embarrassed. Nothing is there. Nothing will be there. Interest. If you are interested, just raise your hand and we can discuss with, and then we can proceed with that. And just let's introduce each other, as so far we have been just discussing in a way of one-way communication, which I understood that it is not so beneficial for you and me also. Yeah, let me call 112. Are you here? 112. 112 Aarti, are you here? Aarti? Aarti? Okay, 134. 134, are you here? 134. 139. You don't need to feel anything shy or embarrassed, anything. You are just, if you are willing to learn something, and if you want to question something, that a theory that you want to understand in the practical sense, that the reason why you are here, to fulfill that, I'm just calling your name and let's interact. Feel that I'm just a person that like some senior to you, and we can discuss in that way. 139, are you here? 104. Yes, sir. Yes, 139. Yes, 139. What's your name? Samir, sir. Yeah, Samir. Hi, Samir. I actually lost you after this discussion. Like, I thank you for being here. So, Samir, Yes, sir. please tell me about yourself. Like, where are you from and what are you doing, and My what are name the is Samir, subjects? sir. Yeah, I am from Nirdaval, sir. Nedadavalu. Okay, Yes, nice. sir. And what are your current subjects that you are handling now in your academy? Current subjects, foundation engineering, sir. Foundation engineering and Steel structure, sir. okay, steel sections. Yes, sir. Steel sections, if you say like we have a good facilities, one of the best facilities, Steel Technology Center in IIT Kharagpur. There is a center called Steel Technology Center. If you are interested, if you sometime you find a time, you can come and visit that one also, and you can Okay, see sir. what happening in the Steel Technology Center. Yeah. Okay. Let's further move. Any other subjects? Environmental engineering, sir. Environment engineering. It's a very important. Yes. Next. Any other? Um, Okay, fine. What are your very interested subjects so far you are covered in your entire 2 years or 3 years of time, that you find more interested, that you want to learn more on the subject? Any interested subject that you heard course so far? I am interested in drawing, sir. Architecture. Architecture. Yes, sir. That's AutoCAD. nice. AutoCAD. Not on the Yes. sheet, not on the drawing sheet. No, sir. Oh, you missed that. You also missed that, right? Yes, So sir. I understood that from my knowledge that some engineering colleges like was we also like they stopped teaching on drawing sheets. We used to have a lot many drawing sheets always carrying with us. ఎప్పుడు క్యారీ చేసేవాళ్ళం అనమాట. ఒక పెద్ద బండిల్ ని క్యారీ చేస్తూ కంటిన్యూస్ గా డ్రాయింగ్ షీట్ మీద డ్రాయింగ్స్ వేస్తూనే ఉండేవాళ్ళం, మెకానికల్ లో కానీ, సివిల్ లో కానీ, ఎలక్ట్రికల్స్ లో కానీ. సో Yes, sir. డ్రాయింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్ అది. ఆల్మోస్ట్ 2 years డ్రాయింగ్ షీట్ మీద వేసి తర్వాత ఆటో క్యాడ్, క్యాటియా మీరు అన్ని ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకుంటున్నా, మేము థర్డ్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నాం మా టైంలో. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ so interested in AutoCAD, that is fine. So are you good at AutoCAD? Like, can you design something that from your imagination? Yes, sir. Yeah, that's nice.
That's very nice. So, are you there in the last session, Samir? Were you there in the last session? No, sir. You are not there. No, sir. Limited times. పూర్తిగా లేను సార్. Okay, that's fine. Anyone from the last session who were available, like who were present in the last session? Samir, we will get back to you. Please stay with us so you can just question few things in the theory life, and then we can proceed to today's discussion. Okay. Anyone from the last session? Any person? I remember Shekhar. Oh, now those people are not available here, right? Anyone, or at least who attended the last session, just some, at least for some part. Not Samir, remaining anyone. 115, 120, 3 Dattasai. Dattasai, are you here? Dattasai? Okay. And Preeti? Preeti is still here from the beginning of this lecture. I really appreciate your efforts of staying in this class, but it would be better if you can also interact with us. But I really appreciate that you are very focused on listening the things. Thank you for that. Are you able to like interact also if you are having any problems or is a mic problem or something that you have? Or one more person also we have, Kausalya Siri. Siri something extensions also there. So anyone else just want to talk about yourself and introduce to me? I just want to talk with you. So Students, you can also interact in Telugu. Telugu Nothing is also happens. fine. Yes. తెలుగులో కూడా మాట్లాడుకుందాం కావాలంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. Let me try to share what I have available in this session. All the time I'm preparing some contents like for you to teach with very enthusiasm, but the most of the time I'm trying to bring some level of it's like అంత టైం కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకురావడానికి ఆర్ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో more interaction, I feel like that you people are able to understand more. If you are not able to understand at any point, you can just raise your hand, or if you feel it is very burden, uh, I'm okay with the very interested people, but I need to get the list of very interested people so that at least we can focus. Or like theory is difficult for you, we can focus on the software part also. That just bear with these classes for a few more hours. We can complete this theory session, and if you are so interested on the software తొందరలోనే నేర్చుకుందాం. ఒక 10 hours session, a long workshop, but you will definitely see what are the things that we can simulate and how you can see the beautiness of the mathematics that built in the uh, software. Okay, software is just nothing but a structured mathematics that can solve all your not all, some of your problems if you can define the problems perfectly. Okay, so Samir, are you here? Just for a final question, I just, if someone else also wants to instruct and not interact, Yes, you are sir. here just, yes Samir. Let me see if someone else also here. Can someone else who are available here can please raise your hand? Someone please raise your hand. 104 139 is Samir. 112 104 104. There are two 104
21 A85104 is also there. A1104 is also there. One regular Interesting. and one Ellie, sir. Okay, L is also here. Yeah, Bhagavan, sir. I He is okay, Bhagavan. Bhagavan. Okay, And Chandini. Bhagavan and Chandini. Those are elite. Yes, sir. One Ellie and one regular. One LE and one regular. So that is good. Let's see what is the knowledge availability of both in which area we can who can excel or who can forward better in this entire BTEX. It's always depends on who is learning more things and who is able to apply the things. So just let's try to interact. 104 and 1042, 104, LE Chandini and Bhaskar. Bhagwan. Are you here? Bhagwan, are you here? A- Actually, they both are good at academics, sir. They are in top 10 Oh, in civil department. oh, they're the toppers. Yes, sir. Nice to hear. Nice to hear. It's very glad to meet those two people here. But if they are, if I get a chance to talk with them, that then I will be so happy today. So, Bhagavan or Chandini, can I get a few words? So, it's I feel it's like a pleasure to me to talk with you both. Bhagavan and Chandini, are you here? Sir wants to interact with you. Just introduce yourselves. Just only one thing, sir. Fear. No need to fear. You are open here. I'm not your faculty. I'm not your any person that cross your grades. I'm just here to interact with you and help you to guide for the further future things. And it's my duty to share the knowledge what I have from my side. And yes, whether you don't know or not, తెలుగులోనే చెప్తాను. మీకు టీచ్ చేస్తున్నందుకు నాకు ఆల్మోస్ట్ 40,000 పే చేస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా. It's not only for teaching you, but any person, any people I can choose. It's my own, but it's like it's my duty and I am getting paid by by this fellowship. So it is up to you. It's a government funding. It's up to you. You people should choose what is this platform, whether you can interact with me or not, whether you can like around. I will tell you the scenario present what government is doing. Samir, are you here? Samir, hi. Yes, sir. Yes, Samir. Samir, I will tell you one thing. Like, నువ్వే ఒక స్టూడెంట్వి అండ్ నీకెప్పుడు ఐడియాస్ ఎలా ఉంటాయంటే మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ యు లైక్ వాట్ ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ హైయర్ స్టడీస్ ఆర్ జాబ్స్ Job, sir. jobs after the Yes. bachelor's you want to directly go to the job, any job or a core or IT, Any job, sir. any job that you want to, so high paid or just satisfactory for your survival? Satisfied, sir. Satisfactory. Yes, sir. Oh my god, why not high paid? మనం చెప్పలేం కదా సార్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఇంకా ఎప్పుడు ఎలా వచ్చిందంతా ఉంటుందో సర్దుకోవాలి. చెప్పలేము. వచ్చినంత చదువుకోదామని. Yes, sir. మేబీ ఆ టైంకి నీకు హై పేయింగ్ సాలరీస్ రిక్వైర్ అయింటే ఐ మీన్ మనీ ఇష్యూస్ వల్ల నీకు శాలరీ కానీ లేదా నీ కొలీగ్స్ చూసి కానీ వాళ్ళ గ్రోత్ చూసి కానీ లేదా నీ క్లాస్ లోనే ఉన్న వాళ్ళని చూసి నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా నేను వాళ్ళలాగా అంటే బాగా చదవాలి లేదా అట్లీస్ట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్ టు మై సెల్ఫ్ ఆల్వేస్ ఫర్ నెక్స్ట్ డే ప్రీవియస్ డే నిన్నటి రోజుతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ రోజు కన్నా బెటర్ ఉన్నానా లేదా అలాంటివి ఏమైనా చెక్ చేసుకున్నా ఎప్పుడన్నా? Yes, sir. Okay, are you doing good in that? Yes, sir. Okay, then it is fine. If you are doing better than yesterday, then it is more than sufficient. So some job you want to do that should be sufficient for your survival. But
ఇందాక ఇద్దరు ప్రెజెంట్ చేశారు కదా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ని, అర్హిత్ అండ్ శృతి. సార్ ఓకే, మీకు ఏమైనా అర్థమైందా వాళ్ళ లెక్చర్స్ నుంచి, వాళ్ళ డిస్కషన్ నుంచి కానీ? సార్ లిటిల్ బిట్ సార్. ఓకే, నీకు బాగా అర్థమైంది లేదంటే చూసిన ఇమేజెస్ ఏమైనా చెప్పగలవా? జస్ట్ ఇమేజెస్ ఏం చూసావో, ఏం అర్థమైందో అంతే. డ్రోన్ వీడియోస్. ఒక డ్రోన్ చూసావు, ఓకే. ఇంకా అంటే ప్రెసెంట్ అది ఒకటి చూసాను సార్. ఓకే, ఆన్సర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమైనా చూసావా? సార్ Okay, ANSYS software. Shruti showed that ANSYS software. That software we will learn it soon. So ఆ సాఫ్ట్వేర్ మీద వర్క్ చేయాలి లేదా సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమైనా తెలుసా? ఆటోకాడ్ కాకుండా కోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా తెలుసా వేరే? కోడింగ్ అయితే టర్బో సి ప్లస్ చేసాను సార్. ఓకే, ఇంకా లాంగ్వేజెస్ ఒకటే సార్, జావాకి పైథాన్కి. ఓకే. Samir, are you using your laptop or mobile? ల్యాప్టాప్స్. Okay, if you are using your laptop, can you share your screen? Is it possible for you? I'm not just, I don't ask anything that from your coding skills or nothing. I just want to show you some things so that people from your batch also, so that you can bookmark those things and you can discuss with your friends later on. Just my trial that I'm trying to, like, you will get some confidence on or get some interest. కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అండ్ డీటెయిల్స్ నేర్చుకోవాలి, చదవాలి, ఇలా ఈ విధంగా చదవాలి అనిపిస్తుంది అని ఒక చిన్న ట్రయల్ అంతే. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, కెన్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్? మేబీ మీ క్లాస్లో టాపర్స్ కన్నా నువ్వే బాగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేయడంలో. టాపర్స్ మేబీ ఎప్పుడు అకాడమిక్స్ మీద పడతారు సమీర్. దే వాంట్ ఓన్లీ ద అకాడమిక్స్, మార్క్స్. One thing about Samir sir, he is very good at softwares. You are very And good at system- softwares. Yes, sir. And the system knowledge also. He had very good knowledge at systems. Okay, it's nice to hear, Samir. I'm happy to meet you here. If you are like, people will recognize you when you have something unique that you have, right? So just ప్రేమ్ కోర్ సార్ చెప్పారు నువ్వు బాగా సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ సిస్టమ్స్ కానీ హ్యాండిల్ చేస్తావని. Yes sir. Yeah, so just share your screen and we can discuss that. I have one problem. Shall we discuss that? Though it is Okay. not your conceptual thing of the actual theory class of the computational fluid dynamics, just because we don't have any good kind of interaction to the people, and I వింటున్నారో లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో అట్లీస్ట్ నువ్వన్నా వింటున్నావు కాబట్టి నీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే థింగ్స్ నేను చెప్తున్నాను. దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది సిఎఫ్డి క్లాస్. బట్ వర్క్ షాప్ లో మాత్రం మనం మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ గురించి, ANSYS Clean సాఫ్ట్వేర్ గురించి చూద్దాం. సో అట్లీస్ట్ ఇఫ్ you're listening, then you can share with your friends later on. So let me see. My problem is, one of the problem is, I will just question if you can tell me something, like we'll see whether you have some solution for it or not. I also asked chat GPT, did not give any good answer. It is saying something else. నేను ఒక ఈ SanDisk SSD కొన్నాను, కనిపిస్తుందా? Yes sir. Yeah. నీకు ఐడియా ఉందిగా SanDisk SSDs వీటన్నిటి మీద, టెక్నాలజీ మీద? No sir, idea లేదు. ఓకే, సో SSD అంటే ఐడియా ఉందా? Yes sir. ఓకే, SSD HDD డిఫరెన్స్? హెచ్డిడిలో డిస్కౌంట్ సార్. SSD ఏమో Okay. డైరెక్ట్ మెమరీ కార్డ్ టైప్ లో. ఓకే, సో విచ్ వన్ ఇస్ బెటర్? SSD అయితే స్పీడ్గా ఉంటుంది సార్, హెచ్డిడి అయితే కొంచెం స్లోగా. ఓకే, యు నో హౌ మచ్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్? ఐ మీన్ హౌ ఫాస్ట్? ఎనీ అప్రాక్సిమేట్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, ఎన్ని టైమ్స్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? సార్ మర్చిపోయింది సార్. Okay, but that is fine. It's not a big thing. Why we need these things, right? ఇక్కడ ఐఐటీస్ కానీ లేదా బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ యువర్ అకాడమిక్స్, నువ్వు ఎంత చదివావు, ఎంత స్కోర్ చేసావు అని ఒక్కదాంతోనే కాకుండా నీకు సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది, కోడింగ్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది, బయట సాఫ్ట్వేర్స్ ఎంత వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్. నీకు ఎంత ఉండి కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నావు. లైక్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు, చాలా మందిని అడిగాను, భగవాన్ ఆర్ చాందిని సార్ చెప్పారు వాళ్ళిద్దరు టాపర్స్ అని.
సో వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడితే నేను కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుదాం అనుకున్నాను, బట్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ దోస్ టూ పీపుల్, దే ఆర్ నాట్ హియర్. సో బట్ అట్లీస్ట్ నీతో ఇంటరాక్షన్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ బికాస్ యూ ఆర్ ఆల్సో యూనిక్ character, that you have a good knowledge on the systems. It's very rare to see people that very good understanding of systems and technology that people are seeing. So let's see. Two things I just want to show you with your, just if you can just search in the Google and we will start the discussion from there. Can you open the Google and can you show your screen? Okay, sir. Yeah, share your screen and open the Google. Later on, we will relate whatever the things I am telling you now. I will tell you in the practical perspective, and then we can relate that. It is visible, sir. Yes, I can see your screen. Thank you. Okay, sir. Yeah, very good. So can you search for this SanDisk SSD 2 TB? Yes, sir. SanDisk SSD 2 TB external Pro. Extreme Pro. Yeah. So what is the price of it? Any price, you can open any e-commerce website and you can see the price of it. Around say 15,000. Around 15,000, but what I bought is around 21,000. That one, your second one. Can you see the difference? Why it's a 15,000 and why it is 21,000? Speed, sir. Speed matters a lot, right? Yes, sir. Yeah. So speed difference ఎంత ఉంది? 1,000, sir. 1000 Mbps speed, almost 1 Gbps speed difference ఉంది. And 1 Gbps speed కి రేట్ కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 5,000, sir. కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆల్మోస్ట్ 5,000. యా, Yes, sir. మోర్ దెన్ 5,000 వచ్చింది. సో ఈజీగా మోర్ దెన్ 5,000 ఈజీగా కాస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది 1 Gbps స్పీడ్ కి. బట్ రెండింటికి ఒకటే ప్రొడక్ట్, లోపల చిన్న టెక్నాలజీ డిఫరెన్స్ తోని, అండ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఆల్సో హిడెన్ హియర్, హౌ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్. రెండు ప్రోడక్ట్ని రెండు వేరు చోట్ల అమ్మట్లేదు, ఒకే ప్రోడక్ట్ కింద కలిపి అమ్ముతున్నారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఒకే ప్రోడక్ట్ కింద పెట్టి దానికి రెండు కాన్ఫిగరేషన్, రెండు ప్రోడక్ట్ ను సెట్ చేస్తే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చాయి, రెండు పక్కనే. సో పీపుల్ ఆల్వేస్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు విచ్ ప్రోడక్ట్? budget friendly peoples will attract to whoever wants to low cost. So always they will go for the 15,000 one. If they wants for the high speed, high cost. But I'm also in budget tight, but I bought this high speed one ఎందుకంటే నాకు హై స్పీడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంది. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇదే 21,000 కి హెచ్డిడిలో ఎంత టీబీ వస్తుందో చెక్ చేయగలవా? కెన్ యూ ఓపెన్ ద చాట్ జీపీటీ? చాట్ జీపీటీ ఆర్ బింగ్ కానీ చాట్ జీపీటీ కానీ ఉందా నీ దగ్గర? నో సార్, లేదు సార్. ఓకే, ఇదే ప్రైస్ కి హౌ మచ్ ఆఫ్ కెన్ యూ యూజ్ ద ఫిల్టర్? ఐ వాంట్ హెచ్డిడి. హెచ్డిడి సార్. ఎస్ఎస్డి ఫిల్టర్ తీసేసి హెచ్డిడి ఫిల్టర్ పెట్టు, ప్రైస్ 20,000 పెట్టు, ఎంత స్పేస్ వస్తుందో చెప్పు నాకు. ఎంత టీవీ ఆఫ్ స్పేస్ నాకు వస్తుంది? న్యూ సెర్చ్ తీసే, ఎస్ఎస్డి అనే సెర్చ్ తీసే పైన. సో హెచ్డిడి ఫిల్టర్ ఎక్కడన్నా ఉందా చూడు. సో అన్ని ఎస్ఎస్డిలో వస్తున్నాయి, ఓన్లీ హెచ్డిడి ఐ వాంట్. Yes, sir. Okay, around you can get 4 TB cost 8,000. Around 16 TB you can get if my expectation is correct. Yes, sir.
around 16 TB HDD. SSD వస్తుంది. SSD వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ది హెచ్డిడి తీసుకున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ లెట్స్ ఒక కంపారిజన్ వేద్దాం. హెచ్డిడి తీసుకున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ 16 TB హెచ్డిడి నీకు షాప్ కొనగలవు. బట్ నీకు వాట్ మ్యాటర్స్, వై హెచ్డిడికి ఎస్ఎస్డికి ఇంత ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అండ్ సైజ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకుంది? హెచ్డిడి అయితే ఫ్యాన్ కట్ట ఉండి ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది సార్. అది ఓకే, భూమి హీట్ కూడా ఎక్కుతుంది సార్. అది ఎస్ఎస్డి అయితే ఓన్లీ చిప్ ఒకటి ఉంటుంది సార్, మన ప్రాసెస్ టైప్లో. ఫోన్లో మెమరీ కార్డ్ టైప్లో ఉంటుంది సార్. ఓకే, స్పేస్ కూడా గమ్ముని మనకి ఎక్కడ కావాలితే అక్కడికి తీసుకెళ్లే టైప్లో ఉంటుంది సార్. Okay, you can take wherever you want. That's also good. This is also just with my hand size, but SSD, if you see this more than my hand size, HDD. So SSD ni compactable, చాలా ఈజీగా తీసుకెళ్ళచ్చు. అండ్ ఇట్స్ సైజ్ ఇస్ లైక్ 2 TB సైజ్ కావాలంటే నువ్వు ఆల్మోస్ట్ 20,000 పెట్టాలి. అదే 2 TB నీకు హార్డ్ డ్రైవ్ లో కావాలంటే 2,000 పెడితే వచ్చేస్తారు. నాట్ 2,000, 4,000 పెడితే వస్తుంది. 20,000, 4,000, ఆల్మోస్ట్ 5 times డిఫరెన్స్ స్పీడ్ కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. Okay, but yeah, why I preferred still SSD? You know why? Like, can you any guess? No, sir. Because of my CFD use only, not for any other purpose. CFD కోసం నేను అంత పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వచ్చింది. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ CFD చేస్తున్నప్పుడు you no need to worry about your space and your speed, nothing. చాలా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీన్స్ నువ్వు ఒక లైక్ నీ సాఫ్ట్వేర్ నీ ప్రాబ్లం చిన్నదైనప్పుడు, లైక్ ఒక ట్యాంక్ నుంచి వాటర్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది, లేదా చిన్న ఒక సిలిండర్ ఒక సర్కిల్ కానీ ఒక యూనిఫామ్ ఫ్లోలో ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే ఫ్లో ప్రాపర్టీస్, ఆ ఫ్లూయిడ్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది, ఎలా స్విర్ల్ అవుతుంది, ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాపర్టీస్ చూడడానికి నార్మల్ హార్డ్ డ్రైవ్ లో నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్ సరిపోతాయి. బట్ నీ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే బాగా పెద్దదవుతుందో, లైక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సిమ్యులేట్ ద బ్రిడ్జ్, ఎప్పుడైనా ఐడియా వచ్చిందా నీకు? నువ్వు బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు హెవీ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయంటే ఆ బ్రిడ్జ్ తట్టుకుంటుందా లేదా అని సాఫ్ట్వేర్ లో ఎలా టెస్ట్ చేయగలం అని ఏమైనా క్వశ్చన్ చేసావు ఎప్పుడన్నా? లాస్ట్ టైం కూడా డిస్కస్ చేసాం ఈ టాపిక్. సివిల్స్ లో ఎక్కువగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే ఈ బ్రిడ్జ్ టాపిక్స్. ఈవెన్ సివిల్స్ అనే కాదు, ఆ టాపిక్స్ ని మేము కూడా ఆల్రెడీ మా రీసెర్చ్ గ్రూప్ లో కూడా ఒక ప్రవీర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన ఎక్కువగా స్టడీ చేస్తారు. సో ఆయన స్టడీ చేసేది కూడా ఒక సింప్లిఫైడ్ జామెట్రీ అనమాట. నాట్ ఎంటైర్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి చేయరు. బట్ నీకు ఎప్పుడైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, ఒక పెద్ద బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, సడన్ గా చాలా ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి. అంత ఫ్లడ్స్ జనరల్ మనిషి కానీ లేదంటే ఎవరైనా ఉండుంటే ఆ ఫ్లడ్స్ ని తట్టుకోలేరు. మరి బ్రిడ్జ్ తట్టుకోవాలంటే దానికి ఫ్లూయిడ్ వల్ల ఆ బ్రిడ్జ్ మీద పడే లోడ్ వేరేగా ఉంటుంది కదా. నార్మల్ గా వెహికల్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక లోడ్ ఉంటుంది, am I right? Yes sir. అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఒకేసారి అంత వరద ఒకేసారి బ్రిడ్జ్ స్ట్రైక్ అవుతుందంటే దాని మీద పడే ఫ్లూయిడ్ వల్ల పడే లోడ్ వేరేలా ఉంటుంది, రైట్? Yes sir. యా. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తో ఎంత లోడ్ డిఫరెన్స్ వస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటారు? పోనీ ఒక పర్టికులర్ లోడ్ పడుతుందా అంటే నో. కెన్ యూ షో ఎనీ హెవీ ఫ్లడ్ వీడియో ఇన్ యువర్ బై షేరింగ్ యువర్ స్క్రీన్? ఫ్లడింగ్ వీడియో, ఐ మీన్ ఎక్కువ ఫ్లడ్ వస్తున్న బ్రిడ్జ్ వీడియోని ఒకసారి చూపించగలరా యూట్యూబ్ లో ఏదైనా? Yes sir, I will try. Yeah, just try and just share your screen. We will see that. In the meantime, I will try to interact with the people. 115. Hello, 115. Are you here? 115, are you there? Yes, sir. Yes. Welcome, 115. How are you? What is your name? Lokesh, sir. Lokesh, are we like we interacted in the last session or not? I think we interacted, No, right? No, sir. Okay. If not, okay, first time, then it is fine. How are you, Lokesh? Fine, sir. Fine. Lokesh, classes regular attend అవుతున్నావా? Like, or is this the first time? Yes, క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతున్నావా? ఫ్యాక్ట్ చెప్పు, లైక్ ఇఫ్ యు వెదర్ యు అటెండ్. class attend అవ్వదు, sir.
Last class attend అవ్వలేదు. Okay, no issue. So you are also from civil, Lokesh? Yes, sir. Civil third year. Civil third year, nice. So are you like, what is your target? You're targeting for a job, gate, Job, or sir. you're also a job? Yes. అయ్యో, జాబ్ హై పేడ్ ఆర్ ఐటీ ఆర్ కోర్, వాట్ ఎవర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ జాబ్ తీసుకుందాం అని చూస్తున్నా? Four. సెలెక్ట్ కోర్ జాబ్, హై పేడ్ ఆర్ సాటిస్ఫాక్టరీ? జస్ట్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఫర్ యువర్ సర్వీస్. ట్రై చేస్తాను ట్రై కాదు. ఓకే, ఫస్ట్ సాటిస్ఫాక్టరీ సర్వైవల్ ట్రై చేసి తర్వాత హై పేడ్ వాల్యూ ట్రై చేస్తాం. వై నాట్ హైయర్ స్టడీస్? హైయర్ స్టడీస్ చేస్తే చాలా యూజ్ ఉంటుంది కదా, నిన్ను పిలిచి మరీ జాబ్ ఆఫర్ చేస్తుంటారు. Yes, sir. సో వై నాట్ హైయర్ స్టడీస్? నో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నో స్టడీస్. లైక్ స్టడీస్ మీద నీకు ఎవరన్నా బ్యాడ్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేశారా, లేదా నీకు నచ్చలేదా, వాట్ ఎవర్ ఇట్? సార్ సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను. సరిపోద్ది అనుకుంటున్నావు. బట్ ఓకే, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ, దట్ యూ షుడ్ డిసైడ్. బట్ ఏదైనా డిసైడ్ చేసుకునే ముందు క్వశ్చన్ చేయి. ఎందుకు, వై నాట్ హైయర్ స్టడీస్, వై జాబ్, ఏదైనా డిసైడ్ చేసుకుని క్వశ్చన్ చేసి నీకు ఓకే ఆన్సర్ వస్తుంది అనుకుంటేనే సాటిస్ఫాక్టరీ, నువ్వు నీ ఇన్నర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అనుకుంటేనే నువ్వు ప్రొసీడ్ అవ్వు. ఓకే ఓకే. లైక్ లోకేష్, ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్స్, హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్స్? సాఫ్ట్వేర్ ఆటోకాడ్. ఓకే, ఆటోకాడ్ నేర్చుకున్నావా? నీకు ల్యాప్టాప్ ఉందా? ఎస్ సార్ ఉంది. ల్యాప్టాప్ లో ఆటోకాడ్ వాడుతుంటావు రెగ్యులర్ గా? వాడతాం. ఓకే, సో ఆటోకాడ్ లో ఏ టూల్ అంటే నీకు బాగా ఇష్టం? లైన్ సర్కిల్. నో, బాగా ఇష్టమైన టూల్, నువ్వు బాగా యూజ్ చేసే టూల్. అన్ని యూజ్ చేస్తాం. అన్ని యూజ్ చేస్తావు. లోకేష్, కెన్ యూ ఆల్సో షేర్ యువర్ స్క్రీన్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ల్యాప్టాప్ లేదు, మొబైల్ చూసాను సార్. ల్యాప్టాప్ No, you are using a mobile, then that's fine. So what else, Lokesh? What are your interests other than academics? You want to do any projects? Surveying. Okay, you are interested in surveying. Yes. Why not drone surveying? Drone surveying technology ఏమన్నా, లేదంటే డ్రోన్ తో ఎలా సర్వే చేయొచ్చు అనే కాన్సెప్ట్స్ ఏమన్నా? టెక్నాలజీ నార్మల్ సర్వే. ఓకే, డ్రోన్స్ తో ఎలా సర్వే చేయొచ్చు అనే ఏమన్నా వర్క్ షాప్స్ కానీ లేదన్నా టెక్నాలజీని కానీ మీ సబ్జెక్ట్స్ లో కాన్సెప్ట్స్ లో ఎక్కడైనా సర్వేరా వచ్చాయి? ఓకే, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మన సిసి కాలేజ్ ఉంది కదా, సిసి కాలేజ్ ఏరియా, ఆ ఏరియాలో నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళది హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ స్టార్ట్అప్. అయితే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో వాటిల్లో సర్వేయింగ్ ఎలా చేస్తున్నారంటే ఆటోమేటిక్ గా డ్రోన్స్ యూజ్ చేసి సర్వే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఉన్న ఒక ఆయన, ఫారిన్ లో ఉన్న ఒక ఆయన ఇదే ఐడియాని ఇండియాలో స్టార్ట్అప్ కింద పెట్టు అని చెప్పి ఇండియాలో ఉన్న ఒక ఫ్రెండ్ కి సజెషన్ ఇచ్చారంట. సో ఈ సజెషన్ తో ఈయనకు ఆల్రెడీ కంపెనీ ఉంది, ఫండింగ్ ఉంది, చేతిలో ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్అప్ పెట్టి కొంత డ్రోన్ హ్యాండిల్ చేయడం, డ్రోన్ నడపడం వచ్చి సర్టిఫికేట్స్ అంత తొందరగా రావు. బట్ ఒకవేళ డ్రోన్ నడపడం వచ్చిన వాళ్ళ కొంతమంది ఉంటారు కదా హైదరాబాద్ లో వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి స్టార్ట్అప్, ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. సో వాళ్ళు నాకు రీసెంట్ గా చెప్పింది ఏంటంటే తాడేపల్లిగూడెంలోనే సిసి కాలేజ్ దగ్గర డ్రోన్ తోనే సర్వే చేశారంట ల్యాండ్ మొత్తం. ల్యాండ్ సర్వేయింగ్ గా చెప్తున్నావు కదా నువ్వు, ఆర్ ఇంకే సంథింగ్ ఎల్స్? సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ కూడా నీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ట్రై చేయొచ్చు. సో డ్రోన్ సర్వేయింగ్ అంటే ఓన్లీ నీకు సర్వేయింగ్ మాత్రమే వస్తే యూజ్ లేదు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి. ఆ పర్టికులర్ కంపెనీనే కాదు, ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఏ కంపెనీకైనా ఓన్లీ నువ్వు సర్వేయింగ్ నేర్చుకున్నావంటే నీకు వచ్చిన మెజర్మెంట్స్ తో లేదా నీకు తెలిసిన టూల్స్ తో నువ్వు సర్వే చేయగలుగుతున్నావు. బట్ పీపుల్స్ కి ఏం కావాలి, లేదా సిఇఓ కానీ ఆ ఇండస్ట్రీకి కానీ ఏం కావాలి? నీకు డ్రోన్ నడపడం తెలిసి ఉండాలి, డ్రోన్ లో కాంపోనెంట్స్ తెలిసి ఉండాలి, అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయో తెలిసి ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ డేటాని, డ్రోన్ తో వచ్చే డేటాని నీకు సర్వే రూపంలో నీకు ఎలా మార్చుకోవాలో నీకు తెలిసి ఉండాలి. అవునా? ఓకే, నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇటువంటి ఏరియా మీద ట్రై చేయి. ఆర్ యూ కెన్ డూ ఏ స్టార్ట్అప్ ఆల్సో. నువ్వే ఒక స్టార్ట్అప్ పెట్టచ్చు మేబీ. Yeah, it's just a suggestion because my friends are doing that and now they are into different fields, but they did it already and it's a kind of employment. That's it. You can try with that.
సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్, అంతా రిలేటెడ్. ఓన్లీ డ్రోన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ ఏదైనా కానీ. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వీటోల్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఇందాక ఉన్నావు నువ్వు లెక్చర్ లో, ఇందాక అర్హిత్ తన వీటోల్ ప్రాజెక్ట్ చూపించాడు, చూసావా? అందులో ఒక డ్రోన్ గురించి చెప్పాడు. నో సార్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఈ క్లాస్ స్టార్టింగ్ సెషన్స్ లో అర్హిత్ అని అయినా తన డ్రోన్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బాగా. నువ్వు మిస్ అయ్యి ఉంటావు. ఒకవేళ ఈ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, నువ్వు కావాలంటే యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు. ఓకే ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ డూ దిస్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్, మేకింగ్ ఏ డ్రోన్. అండ్ అంటే బీటెక్ ప్రాజెక్ట్స్ లో చేస్తుంటారు కదా, ఒక డ్రోన్ ని తయారు చేసి, డ్రోన్ తయారు చేయడం ఒక ఎత్తు, లేదా ఉన్న డ్రోన్స్ తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు. డ్రోన్స్ తయారు చేయడం తర్వాత దానికి ఒక సెన్సార్లు లేదంటే వాటి మూమెంట్స్ ని బట్టి ఒక ల్యాండ్ ని ఎలా సర్వే చేయొచ్చు అని ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ వీఆర్ హ్యాపీ టు కొలాబరేట్ దట్ ఆల్సో. లైక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు డూ దట్ ఐ విల్ ఆస్క్ అర్హిత్ టు గైడ్ యూ ఆల్సో. Okay, keep in touch, Lokesh. This is just an idea. If you are any people like me and నువ్వు కానీ నీ బ్యాచ్మేట్స్ కానీ చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటే, కలిపి ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ బాగుంది చేద్దాము అంటే బీటెక్ లో స్టార్ట్ చేయండి, తర్వాత దాన్ని స్టార్ట్అప్ కింద తీసుకెళ్ళండి. ఫండింగ్ ఏజెన్సీస్ చాలా ఉన్నాయి. నీ ప్రోటోటైప్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ వర్క్ అవుతుందంటే దాన్ని నువ్వు ఫండింగ్ ఏజెన్సీ వరకు తీసుకెళ్ళొచ్చు, లేదా పేటెంట్ కూడా చేయొచ్చు ముందు. ఆ డ్రోన్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ సర్వేయింగ్ అనేది ముందు నువ్వు పేటెంట్ చేసుకొని లేదా కాపీరైట్ తీసుకొని, తర్వాత చెప్పడానికి ఇది పెద్ద ప్రాసెసే, చేయడానికి కూడా పెద్ద ప్రాసెసే. బట్ వన్స్ నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తున్నా కానీ ఇవన్నీ జరిగేవి కావు. సో యూ షుడ్ స్టార్ట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, either individually or group. You have to start. So this is the one kind of idea. Okay, Lokesh? Thank you. Okay, all the best. You can look into this kind of way. Okay, Arhit, sorry, not Arhit, Samir? Yes, sir. Yeah, can you share the screen? Yes, sir. Flood video dorikindi evanna? Yes, sir. Okay. And any people who wants to interact? Kausalya Siri, are you here? Okay. It is visible, sir? Yeah, it's visible. Thank you, Lokesh. It's really a good video to visualize. You see, ఇక్కడ ఇంత ఫ్లడ్ వస్తుంది కదా, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్లడ్ ఇదంతా కూడా. సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ లో స్టాప్ చేయగలరు. యా, ఇది ఈ పాయింట్ లో స్టాప్ చేయి. ఎస్, ఇలా స్టాప్ చేయి, ఇక్కడ ఈ స్టాప్. సో ఇంత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఆల్మోస్ట్ కొలాప్స్ అయిపోయింది మొత్తం కూడా. బట్ ఇంత ఫ్లడ్ వస్తుందని ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి డిజైన్ చేసి ఉంటారా లేదా? ఓకే, ఇంత లోకేష్ ఒకసారి మ్యూట్ చేయగలరా? మ్యూట్ చేయి జస్ట్. ఫైన్. Lokesh, sorry, Samir. Yes, sir. Okay, just mute yourself. Not just mute. Don't like share your screen. Just mute yourself. Okay. Okay, Lokesh. Can you see this image, Lokesh? Yes, sir. Yeah. So ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్ ని ముందే డిజైన్ చేసేటప్పుడే కన్సిడర్ చేసుకుని ఉంటుంటారా, లేదంటే ఇది జస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్? డిజైన్ చేసినప్పుడే ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయాలి. బట్ నువ్వు ఆ ఫ్లూయిడ్ చూసావా? ఫ్లూయిడ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ వేలో ఫోర్స్ అప్లై చేయట్లేదు, అది చాలా నాన్ లీనియర్ గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. నాకు స్క్రీన్ మీద రాయగలిగే ఛాన్స్ ఉంటే నేను ఒకసారి రాయడానికి ట్రై చేస్తాను. స్పీచ్ మీటింగ్ నోట్స్. I think I cannot write it here. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టాప్ చేయి. సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ చూసినట్లయితే నువ్వు ఒక పర్టికులర్ ఫోర్స్, లైక్ ఫోర్స్ ని అనేది ఎంత ఫోర్స్ ని పిల్లర్ మీద పడుతుందో ఎస్టిమేట్ చేయాలి కదా నువ్వు. ఫస్ట్ పాయింట్, అంత ఫ్లడ్ వస్తున్నప్పుడు నువ్వే ఇంజనీర్ అయితే ఫ్లడ్ తట్టుకునేటట్టు ఎలా డిజైన్ చేయాలనే ఐడియా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తావు ఈ పర్టికులర్ డిజైన్? You're the engineer, Lokesh or Samir or anyone else who are interested. ఇంత ఫ్లడ్ వస్తున్నప్పుడు ఒక బ్రిడ్జ్ కి ఫస్ట్ లోడ్ తీసుకునే పిల్లర్స్ ఏంటి, లోడ్ తీసుకునే మెంబర్స్ ఎంటైర్ బ్రిడ్జ్ లో ఈ లోడ్ బ్రిడ్జ్ మీద ఎక్కడ పడుతుంది? మేబీ యు ఆర్ ద సివిల్ పీపుల్, యూ కెన్ టెల్ బెటర్. 115, హూ ఇస్ దట్? ఫౌండేషన్. ఎస్, ఎక్కడ? ఫౌండేషన్.
ఫౌండేషన్ మీద మొత్తం లోడ్ పడుతుంది. ఓకే. అండ్ ఎక్కడ పిల్లర్స్ మీద, దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. సో దీస్ టూ ఆర్ కరెక్ట్. పిల్లర్స్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది, ఫౌండేషన్ మీద పడుతుంది. ఇక్కడ నేను 2 కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. ఒకటి ఏంటంటే నువ్వు ఆ పిల్లర్ మీద ఎంత లోడ్ పడుతుంది అని చెప్పడానికి దాన్ని ఏమంటావు అంటే ఫ్లూయిడ్. లైక్ లోడ్ పడాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఫ్లూయిడే కదా, అది వచ్చి దాని చుట్టూరు తిరిగి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. అదేమో సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు కదా, వచ్చి స్ట్రైక్ అయితే దాన్ని లోడ్ పడడానికి. వై ఫ్లూయిడ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ద లోడ్? వై ఫ్లూయిడ్ ఇస్ ఫోర్స్ పడుతుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఎయిరే ఉంది, ఎయిర్ వచ్చి నేను స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సరౌండింగ్ లో కూడా ఎయిర్ ఉంది కదా, ఎయిర్ వచ్చి నాకు స్ట్రైక్ అవుతుంది. స్ట్రైక్ అవుతున్న ఎయిర్ నన్ను తాకి చుట్టూరు తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది. నాకేమైనా ఫోర్స్ అనిపిస్తుందా? వాటర్ ఓకే, వాటర్ వెయిట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. దట్ ఈస్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ సంథింగ్ ఎల్స్? ఇక్కడ 2 కీ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఒకటి, అంత వెలాసిటీతో ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తున్నప్పుడు దాని మూమెంటం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మూమెంటం అంటే ఏంటి? మాస్ ఇంటూ ఇట్స్ వెలాసిటీ. దట్స్ ఇట్. జస్ట్ కన్సిడర్ మూమెంటం ఇస్ జస్ట్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. అది ఎంత వెయిట్ ఉంది, దాని వెలాసిటీ ఎంత వెలాసిటీతో వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి దాని ఫోర్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అంత వెలాసిటీతో ఒక ఫ్లూయిడ్ వస్తున్నప్పుడు నీకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని స్ట్రైక్ అవుతుంది. స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ కదులుతుందా లేదా? పిల్లర్ కాబట్టి సపోజ్ కదలలేదు అనుకుందాం. బట్ కదలలేనంత మాత్రమే దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వనట్టు కాదు కదా, ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా. Yeah, Samir, you are also here? Yes, sir. Yeah. Please continue the sharing the screen. Don't stop it. Just please share your screen. So, ఇంత వెలాసిటీ వస్తున్న పిల్లర్ కదలనంత మాత్రం దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇంజనీర్ గా ఈ ఫోర్స్ ఎంత పడుతుంది అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలవు? ఎనీ ఐడియా? పిల్లర్ మీద పడుతుంది, ఫౌండేషన్ మీద పడుతుంది, ఓకే, బట్ ఎంత పడుతుంది? ఓకే, నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను. సపోజ్ యు సీ మై ఫోన్, దిస్ ఇస్ దీన్నే పిల్లర్ అనుకో. సపోజ్ కనిపిస్తుందా ఫోన్? Okay. Samir, I'm getting a noise from your side, Samir. Yeah, thank you, Samir. So, Lokesh, can you see the phone? I assume this is your pillar in the flood, and fluid వచ్చి స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఇంత ఫ్లూయిడ్ వచ్చి ఈ పిల్లర్ మీద స్ట్రైక్ అవుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటావు? సపోజ్ ఈ ఫ్రంట్ పోర్షన్ లోన ఫ్లూయిడ్ వచ్చి స్ట్రైక్ అయ్యే పోర్షన్ లోన ఈ బ్యాక్ పోర్షన్ లో నుంచి ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటావా? I'm just asking whether ఎక్కడున్నా సేఫ్ గా ఉండవు, బట్ వాట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ సెన్సిబుల్, లైక్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటే కొంచెం సేఫ్ గా ఉన్నా అని అనిపిస్తుంది నీకు? ఫ్రంట్ నుంచి ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటావా, బ్యాక్ నుంచి ఉంటే? పిల్లర్ ఫ్లూయిడ్ ఇటు నుంచి వస్తుంది, ఆ ఫ్లూయిడ్ అంతా ఫోర్స్ అంతా ఇటు నుంచి వస్తుంది. ఫ్రంట్ నుంచి ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటావా? బ్యాక్ నుంచి ఉంటే ముందే పడిపోతుంది. No. That is another thing. And ఈ పిల్లర్ అనేది వెరీ రిజిడ్, పడట్లేదు అనుకో, వెరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. బ్యాక్ చేస్తారు. పిల్లర్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. సో నువ్వు బ్యాక్ నుంచి ఉన్నావు. ఎందుకు బ్యాక్ నుంచి ఉంటే నీకు సేఫ్ అనిపిస్తుంది? పిల్లర్ సపోర్టింగ్ గా ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఇంత హెవీ ఫ్లూయిడ్ నీ దగ్గరికి వస్తుందో ముందు ఈ పిల్లర్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి. నువ్వు ఇక్కడ నించొని ఉంటుంటే యూ షుడ్ బి ఫేసింగ్ ద కంప్రెషన్. ఈ ఫ్లూయిడ్ వల్ల, ఈ పిల్లర్ వల్ల నీకు వచ్చే రెండిట్ల వల్ల చాలా కంప్రెషన్ నీ బాడీ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అవునా? ఎస్. అదే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఉంటే ఈ ఫ్లూయిడ్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి నిన్ను హిట్ అవ్వట్లేదు, ఈ పిల్లర్ చుట్టూరు తిరిగి, రైట్? ఈ పిల్లర్ చుట్టూరు తిరిగి నిన్ను వచ్చి హిట్ అవుతుంది, రైట్?
సో ఎప్పుడైతే ఈ పిల్లర్ చుట్టూరు వచ్చి నేను హిట్ అవుతుందో వెలాసిటీ అనేది తగ్గుతుందా ఫ్లూయిడ్ కి? సార్ తగ్గింది. సో కొంచెం తగ్గుతుంది, నాట్ కంప్లీట్లీ. సో ఎప్పుడైతే ఈ చుట్టూరు తిరిగి వచ్చి నీకు తగులుతుందో కొంచెం తగ్గుతుంది. సో యు ఆర్ అట్లీస్ట్ సమ్ సేఫ్. బట్ ప్రెషర్ అనేది ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూడు. ఇటువైపు చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది. నువ్వు ప్రెషర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏదైనా ఒక ప్రెషర్ జనరల్ గా యూట్యూబ్ మానోమీటర్స్ తోని మానోమీటర్స్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, లేదా ప్రెషర్ గేజెస్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అలాంటి ఒక ప్రెషర్ గేజ్ ని ఇక్కడ పెట్టి కానీ ఇంకో ప్రెషర్ గేజ్ ని ఎక్కడ పెట్టి ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ పిల్లర్ కి ఫ్రంట్ బ్యాక్ పెట్టి చూసి నువ్వు చెక్ చేసావంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ యువర్ డిఫరెన్స్, ఎటువైపు ప్రెషర్ బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది? ఫ్రంట్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ చాలా ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోర్స్ జనరేషన్. సో ఫ్రంట్ సైడ్ ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ లో నీకు చాలా ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది, బ్యాక్ సైడ్ తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఫ్రంట్ హై ప్రెషర్, ఇక్కడ లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుందో ఈ హై ప్రెషర్ వల్ల ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది దీన్ని సెన్స్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ పిల్లర్ అబ్స్టేబుల్ గా ఉంది. ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడు దీని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, ఎందుకంటే హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కి వెళ్తుంది. ఆ థియరీ తెలుసుగా నీకు. సో ఈ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్న ఫ్లూయిడ్ ఈ పిల్లర్ అబ్స్టేబుల్ ఉండడం వల్ల దీన్ని కంటిన్యూస్ గా పుష్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఈ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ వల్ల దీన్ని కంటిన్యూస్ గా పుష్ చేస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ నీకు తెలియాల్సిన ప్రిన్సిపల్. లైక్ ఫోర్స్ ఎక్కడ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనేది నువ్వు మెజర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రెషర్. ఈ పిల్లర్ చుట్టూరు మీన్స్ ఇట్స్ సర్కంఫరెన్స్, పిల్లర్ చుట్టూరు ఎంత ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ పిల్లర్ చుట్టూరు ఎంత ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఫ్రంట్ ప్రెషర్ బ్యాక్ ప్రెషర్ యూస్ చేసుకొని నువ్వు ఫోర్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ పడుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయగలవు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. Okay, Lokesh, Samir, if you don't have any noise from your side, you can also unmute yourself. We can have a small discussion. Or if any other person also wants to interact, they can interact now. Anyone wants to participate that? Any comments on inka ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకొక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, చెప్పగలరా ఎవరన్నా? Anyone can tell that ఇంకొక ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? ఓకే, ఇంకొక ఫోర్స్ ఏంటంటే విస్కోసిటీ ఎఫెక్ట్స్. దాన్ని ఏమంటామంటే స్కిన్ ఫ్రిక్షన్. సో లోకేష్, ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసావా గ్రీస్ కానీ పెట్రోల్ కానీ దేనికి ఎక్కువ విస్కస్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ స్టిక్కీ దేనినెస్ ఉంటుంది? లోకేష్, యా, ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసావా విస్కస్ ఎఫెక్ట్స్ దేనికి ఉంటాయి? విస్కస్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే స్టిక్కీనెస్, గ్రీస్ ఆర్ పెట్రోల్? Grease has a more stickiness, it will stick to the surface more, right? సో ఇప్పుడు ఒక ఫ్లూయిడ్ కూడా, వాటర్ కూడా ఒక ఫ్లూయిడే కదా. ఇప్పుడు వస్తున్న వాటర్ వచ్చి దీన్ని స్ట్రైక్ అవుతుందంటే ఆ వాటర్ కూడా కొంత విస్కాసిటీ ఉంటుంది కదా. సో ఆ విస్కాసిటీతో ఆ విస్కస్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ పిల్లర్ ఏం చేస్తుంది, ప్రెషర్ ఫోర్స్ కాకుండా ఈ పిల్లర్ సర్ఫేస్ అంతా కూడా డ్రాగ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర పట్టుకొని ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఎలా అంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం, స్కిన్ ఫ్రిక్షన్ డ్రాగ్. ఫ్రిక్షన్ గురించి చదువుకుంటున్నాం కదా మనం, సాలిడ్ కి మధ్య ఎంత ఫ్రిక్షన్స్ అయితే చదువుకుంటున్నామో సాలిడ్ కి ఫ్లూయిడ్ కి కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రిక్షన్ డ్రాగ్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. లైక్ ఫ్లూయిడ్స్ మనం ఇప్పుడు ఎలా చదువుకున్న గ్రీస్ గురించి పెట్రోల్ గురించి చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఈజీగా తెలుస్తుందో, అలాగే వాటర్ కూడా ఒక ఇన్హరెంట్ విస్కస్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ విస్కస్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల ఈ బాడీని డ్రాగ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇవి మెయిన్ గా రెండు ఫోర్సెస్ నీ పిల్లర్ మీద. ఇదే నీ పిల్లర్ అనుకుంటే ఈ పిల్లర్ మీద నీకు పడే రెండు ఫోర్సెస్ ఇవే. ఒకటి ప్రెషర్ ఫోర్సెస్ అండ్ రెండు స్కిన్ ఫ్రిక్షన్. స్కిన్ ఫ్రిక్షన్ అంటే స్కిన్ ఫ్రిక్షన్ మీన్స్ విస్కస్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఈ రెండు పారామీటర్స్ ని మనం సిమ్యులేట్ చేయాలి. సిమ్యులేట్ అంటే ఏంటంటే కంప్యూటర్ లో దాన్ని జనరేట్ చేయాలి. ఆ ఫ్లో వెలాసిటీ అంటే ఏంటంటే ఫ్లడ్ వస్తుంది కదా, ఈ ఫ్లడ్ ఎంత వెలాసిటీతో వస్తుందో ముందు నువ్వు కంప్యూటర్ లో జనరేట్ చేయాలి. ఈ పిల్లర్ని జనరేట్ చేయాలి కంప్యూటర్ లో, తర్వాత
కొంత డిస్టెన్స్ లో కొంత డిస్టెన్స్ నుంచి, సపోజ్ నీకు కనిపిస్తుంది అనుకున్నాను స్క్రీన్, ఇంత డిస్టెన్స్ నుంచి ఒక ఫ్లడ్ అనేది ఇంత వెలాసిటీతో చాలా స్పీడ్ గా, ఎంత వెలాసిటీ, సపోజ్ ఒక 100 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ దూసుకొస్తుంది అనుకుందాం, అంత వెలాసిటీతో దూసుకొస్తున్నప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ చెప్పాలి ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది దీని వైపు తీసుకురా, ఇలా దీని వైపు రమ్మని. అది అప్పుడు వచ్చి సిమ్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. నువ్వు కండిషన్స్ కరెక్ట్ గా ఇస్తే ఆ ఫ్లూయిడ్ వచ్చి దీని చుట్టూరు ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఫ్లూయిడ్ ఫిజిక్స్ ఏం జరుగుతుందో ఆ ఫిజిక్స్ నీకు కంప్యూటర్ లో జనరేట్ చేస్తుంది. జనరేట్ చేసి కంప్యూటర్ తెలియదు నీకు ఏం కావాలనేది. అంటే నీకు ఏం కావాలి, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం, నీకు ప్రెషర్ కావాలి, అలాగే స్కిన్ ఫ్రిక్షన్ కావాలి. స్కిన్ ఫ్రిక్షన్ అంటే విస్కస్ ఎఫెక్ట్స్. ఈ 2 ఫోర్సెస్ ని నువ్వు కంప్యూటర్ని అడగాలి, లేదా సాఫ్ట్వేర్ని అడగాలి. నాకు ఇది ఇలాగా ఇంత వెలాసిటీతో ఫ్లడ్ వస్తుంది, ఈ పిల్లర్ ఇక్కడ సస్టైన్ అయ్యింది, ఈ పిల్లర్ మీద ఎంత ఫోర్స్ పడుతుందో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఈ కండిషన్స్ తో నేను సిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. నాకు అక్కడ పడే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఎంత, ఫ్రంట్ ఫేస్ మీద బ్యాక్ ఫేస్ మీద ప్రెషర్ ఎంత పడుతుంది, అలాగే మొత్తం విస్కాసిటీ వల్ల ఎంత స్కిన్ ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎంత జనరేట్ అవుతుంది. ఆ 2 ఫోర్సెస్ ని, ఆ 2 పారామీటర్స్ నువ్వు అడిగావంటే నువ్వు మ్యాథమెటికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఫోర్స్ ఎంత పడుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం నీ ఫ్లూయిడ్ అనేది సెవరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్స్టడీ మీన్స్ నువ్వు ఆ ఫ్లడ్ చూసినట్లయితే అది కంటిన్యూస్ గా ప్రతి పాయింట్ లోని దాంట్లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఫ్లడ్ అనేది ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూనే ఉంది. ఒక పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నట్టు అది స్టడీగా లేదు, హైలీ అన్స్టడీ అంటాం అనమాట దాన్ని. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర, ప్రతి టైం దగ్గర నీకు ఫోర్స్ అనేది వ్యారీ అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఇలా ఆసిలేషన్ లోడ్, చాలా హై ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆసిలేషన్ తో నీకు లోడ్ అనేది మారుతూ ఉంటది అనమాట. నువ్వు ఒక సెన్సార్ ఏదైనా పెట్టి ఆ పిల్లర్ మీద ఎంత లోడ్ పడుతుందో చూసావంటే ఆ సెన్సార్ రీడింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ హై ఫ్లక్చుయేషన్స్ తో. అంటే అంత లోడ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా పెరిగి తగ్గుతూ ఒకళ్ళు మన మీద నించొని మనం ఎత్తుకున్నట్టు ఎలా ఫీలింగ్ వస్తుందో అలాగా ఒక పిల్లర్ అనేది యాక్ట్ చేయాలి అలాంటి లోడ్కి, నాట్ ఏ స్టాటిక్ లోడ్. సో ఇటువంటి కండిషన్స్ అన్నిటిని మనం ఎలా సిమ్యులేట్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వర్క్ షాప్ లో నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ వర్క్ షాప్ we will soon start that workshop in the offline mode, and how to simulate this kind of pillar in ANSYS Fluent. And ఇలా ఒక ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్రంట్ నుంచి వస్తే దాని ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి, స్కిన్ ఫ్రిక్షన్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, ఫోర్స్ ఎంత జనరేట్ అవుతుంది, వీటిలన్నిటిని మ్యాథమెటికల్ గా మనం సాఫ్ట్వేర్ లో చూడొచ్చు. that's a step that you are going to be a design engineer. Design engineer means that you are starting your things by assuming ఈ కండిషన్స్, ఇంత వెలాసిటీ, ఇంత పిల్లర్ డైమెన్షన్స్, పిల్లర్ సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత, పిల్లర్ సర్కిల్ గా ఉంటుంది కదా, దాని రేడియస్ ఎంత, దాని హైట్ ఎంత, ఫ్లూయిడ్ లో ఎంత విస్కాసిటీ ఉంది, ఇంత వెలాసిటీ వస్తుంది. సో ఇటువంటి అన్ని కండిషన్స్ ని నువ్వు పెట్టి నువ్వు సిమ్యులేట్ చేయగలవు అనమాట. వీటిలన్నిటిని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ దిస్? లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, లైక్ అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ ఎవరికి చెప్పింది, ఎందుకు మనం ఫ్లూయెంట్ అంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని వాడుతున్నాం ఆన్సిస్ వర్క్ షాప్ ని. లోకేష్? సార్ అర్థమైంది. ఓకే, సమీర్? Yes, sir. So are you interested? Do you want to learn this kind of software to design sir. your any kind of thing? Yes, sir. Thank you. So if any questions, like so far ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ కాన్సెప్ట్ ని, పిల్లర్ అనే కాదు చాలా కాన్సెప్ట్స్ లో, ఒక హౌస్ అయినా కానీ, లేదంటే ఒక టాల్ బిల్డింగ్ అయినా కానీ, చాలా ఎత్తులో ఉన్న బిల్డింగ్ కానీ, ఆ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది, చాలా ఎత్తైన బిల్డింగ్ కట్టారు కానీ మన ఏరియాలో అంత హెవీ టోర్నడోస్ రావు, కానీ ఫారిన్ లో ఎప్పుడన్నా కానీ, లేదా వేరే వేరే చోట్ల చూసినట్లయితే చాలా హెవీ టోర్నడోస్. అలాగే బిల్డింగ్ పైకి ఎప్పుడన్నా ఎత్తైన బిల్డింగ్ పైకి ఎప్పుడన్నా ఎక్కి నించుంటే యూ కెన్ సీ విండ్ అనేది గ్రౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు కన్నా, అంటే మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నప్పుడు కన్నా టాప్ ఫ్లోర్ లో టెర్రస్ మీద ఉన్నప్పుడు విండ్ అనేది చాలా హెవీ విండ్ వస్తుంది అనమాట. ఈవెన్ కొన్నిసార్లు మనం నించోలేం, అంత హెవీ విండ్ వచ్చినప్పుడు బిల్డింగ్ అయినా సరే అంత టాల్ గా కడుతున్న బిల్డింగ్ ఎలా సస్టైన్ అవ్వగలదు, ఆ బిల్డింగ్ మీద కూడా ఎంత ఫోర్సెస్ పడుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు ఆ వచ్చే విండ్ కి బ్రిడ్జ్ కూడా,
నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫ్లడ్స్, బ్రిడ్జెస్, బిల్డింగ్స్, ఎనీథింగ్ వచ్చే విండ్కి మాత్రమే కొలాప్స్ అయిపోగలవు. సో ఆ విండ్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఈ ఆన్సర్స్ విండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. ఆ సబ్జెక్ట్ ప్రత్యేకంగా పిహెచ్డి రీసెర్చ్ టాపిక్ లేదా బ్యాచిలర్స్ కోర్సెస్ అన్ని విండ్ ఇంజనీరింగ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఇటువంటి టాపిక్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ దీంట్లో ఈ వర్క్ షాప్ లో అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. హౌ బిల్డింగ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ కెన్ బి సిమ్యులేటెడ్, ఎంత ఫోర్సెస్ పడుతున్నాయి, ఎంత స్ట్రాంగ్ గా కట్టాలి, వీటిలన్నిటిని మనం జనరేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, so if you are interested, you can just raise your hand. I just want to see if you are not so not so interactive. I mean, ఇప్పుడు మాట్లాడాలనుకోవట్లేదంటే జస్ట్ మీరు ఈ టాపిక్ అర్థమయ్యి నాకు సిమ్యులేట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది వర్క్షాప్ అంటే జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. I will just see you the count and then we can discuss and end this today's session. How many of you are interested? Sorry for interruption, sir. I can add one more point for your discussion. Yes sir, yes sir, sure. Tallest building, sir, Burj Khalifa, which is in Dubai. Yes sir. సో ఆ స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి కూడా టాప్ వ్యూ చూస్తే అది ఒక ఫ్లవర్ షేప్ లో వస్తుంది సార్. సో విండ్, Okay sir. అది విండ్ ని బేస్ చేసుకుని, విండ్ అక్కడ ఉన్న విండ్స్ అంటే ఎక్కువగా టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ కాబట్టి అది అప్రాక్సిమేట్లీ 830 meters సార్ హైట్. Yes sir. సో దానివల్ల అది విండ్ డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఎటీస్ లాంటివి ఫామ్ అవుతాయని ముందే డిసైడ్ అయ్యి, సో అవన్నీ ముందే అనాలిసిస్ చేసి Definitely sir. Yes ఆ sir. బిల్డింగ్ ని, ఆ స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేశారు సార్. Yes sir. సో విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదానికి అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఫర్ సివిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? Civil point. Yes sir. So that's why I'm trying to. Yes sir. Continue sir, please. Nothing sir. Carry on. So that is why this software is very important for you, not only for the perspective of aerospace, not only for the perspective of mechanical, not only for everywhere this software is very useful for you to simulate and design the things. So thank you for your all time. So if you are so interested, just give your names to the Prem sir and Prabhakar sir, and later we can discuss about this offline workshop. Okay, thank you so much. Thank you Lokesh, thank you Samir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah. Yes, Prabhakar Thank you so sir. much. So thank you Prem sir. Prabhakar sir, if sir. Roju asala I'm not able to see any mechanical students sir. సార్ వాళ్ళకి చెప్పాం సార్, ఇన్ఫార్మ్ చేసాము, ఇన్ఫార్మ్ దేమ్. Okay సో sir. యాక్చువల్గా ఈ ఇష్యూ ఏంటంటే హెచ్ఓడి గారు నిన్న అన్నారు ఒకసారి క్లాసులు కూడా వెళ్ళి మనం చెప్దామన్నారు. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపు కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి అది కూడా పర్సూ చేస్తాం. ఓకే సార్, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఒకసారి వీడియోస్ చెప్పండి సార్, లైక్ వీడియోస్ కూడా రికార్డెడ్ చేసి మనం అప్లోడ్ చేస్తాను. బట్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ దే వాంట్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా కానీ డిస్కస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి జస్ట్ ఇంటరాక్షన్స్